What is inflation? Inflation is a general rise of prices of goods and services over time. When inflation rises, people can buy less of the same things they could afford before. As prices increase, the value of money drops. This means people's purchasing power falls, especially when their income do not increase at the same rate as prices do. Inflation directly affects basic necessities such as food, transportation, medicine, housing, education, which are essential for our daily lives. When prices rise faster than income, families are forced to reduce their spending, buy lower quality items, and delay important services like healthcare. In countries like Bangladesh, inflation is more harmful because people have low incomes and cannot adjust to the prices as easily. Inflation affects people's well-being and dignity. That's why it is not only an economic issue, but a social and ethical concern. Hello and Assalamu alaikum everyone. We are Team Odyssey and our topic is inflation and price hike in Bangladesh. We chose this topic because inflation affects almost every single family in our country. Moreover, inflation also affects the basic necessities such as medicine, food, transportation and rent. The prices of these necessities are not only increasing but people's income are also staying the same, which means people's purchasing power is falling. Hence, inflation is a major issue in our country. This is not only an economic issue, it is also a moral issue because when people cannot afford essentials, their health, education, and dignity are affected. This is why we are analyzing inflation from an ethical perspective. Our project is guided by 4 main research questions. Firstly, how does inflation affect the well-being and daily life of ordinary people? Secondly, who suffers the most during price hikes and why? Thirdly, are there actions like hoarding, unfair pricing, or manipulation that make this issue worse? And are these actions morally acceptable? And finally, what responsibilities do the government, businesses, and society have when necessities are becoming harder to afford? In this documentary, we will answer these questions from an ethical perspective, especially utilitarianism and raw theory of justice. Our objective is to study inflation not only with economic explanation, but with ethical evaluation. Because inflation creates real sufferings, it must be judged through morality, responsibility, fairness, and harm. Our objectives are clear. First, to analyze price hike from an ethical perspective, meaning we focus on human consequences and not only market reasons. Second, we'll be applying ethical theories to reach a moral conclusion. And third, to propose realistic ethical solutions that will reduce suffering and improve fairness. Our method is simple and reliable. We used authentic media reportings and information about inflation trends. We also included interviews and daily life examples. Our key point is this: when inflation affects basic needs, it becomes a moral problem. Ethics asks not only why is it happening, but what can be done to prevent it in the future. বিগত সরকারের সময় 2 অঙ্কে চলে যাওয়া জীবনযাপন খরচ বৃদ্ধির হার বা মূল্যস্ফীতি চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে 1 অঙ্কে নেমে এসেছে।
ধারাবাহিকভাবে কমে আসলেও আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে খানিকটা বেড়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে 8.36%। অবশ্য কাগজে কলমে কমলেও এর প্রভাব নেই সাধারণ মানুষের জীবনে। তথ্য বলছে ভারতে আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল 2.7%, পাকিস্তানে 3%, শ্রীলঙ্কায় 1.5%, নেপালে 1.68 আর মালদ্বীপে 4.6%। অন্যদিকে আগস্টে বাংলাদেশে ছিল 8.29%। Our research shows that inflation in Bangladesh has been high for a long time, around 8% or more. Both food and non-food prices has been increasing rapidly. Because of this, purchasing power among households has declined. People now buy less for the same amount of money. This inflation situation has several impacts too. The quality of food and nutrition is declining. People can no longer afford healthy meals. Moreover, healthcare and education is delayed. People avoid the doctor visit and they also tend to spend less on their children's education. Lastly, inflation increases stress, debt and inequality in the society. Poor households suffer much more than the rich households. These impacts shows that inflation causes long-term harm to the society, especially to the most vulnerable group in the society. Our first ethical theory is utilitarianism. Utilitarianism judges action by the outcomes. It says an action or policy is morally right if it creates the greatest good for the greatest number of people. If it creates more suffering than happiness overall, then it is morally wrong. This theory fits inflation because inflation affects millions of people at the same time. Utilitarianism helps us ask who benefits, who suffers, and what is the total outcome for society. When we apply utilitarianism to inflation in Bangladesh, the moral problem becomes clear. Rising prices reduce access to food, medicine, and education. Low-income families experience the greatest sufferings when families must cut nutrition, daily health care, or reduce education. Overall well-being decreases. Utilitarianism also judges harmful practices. If a small group benefits through hoarding, unfair pricing, or manipulation while millions suffer, then the net outcome is negative. Under utilitarianism, benefit to a few cannot justify harm to many. Therefore, actions that increase hardship are morally unacceptable. Utilitarianism also implies responsibility if suffering can be reduced to fair monetary price policy. Ignoring it is ethically wrong. We also used Raoult's theory of justice to analyze inflation. Raoul focused on fairness, not equality, especially for the least advantaged groups. A just society is a society where people's dignity and ideas are protected. We interviewed individuals from different socioeconomic backgrounds and looked at the differences in their answers. মামা, বাজারে যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এটাতে আপনার স্বাভাবিক জীবনে কেমন প্রভাব পড়ছে? স্বাভাবিক জীবন প্রভাব আছে। আমার বেতন হয়েছে 20,000 টাকা, আরেকজনের বেতন হয়েছে 50,000 টাকা। তা আমিও আলু কিনে গেছি 50 টাকা কেজি, যে 1 লাখ টাকার বেতন সেও কাছে যে 50 টাকা কেজি। এর মধ্যে পার্থক্য আছে তো। মানে আমার যেমন আয় এমন ব্যয় করতে হবে। মানে আমি আনলাম 2 কেজি আনতাছি হাফ কেজি আমি সংসার চালাইতাছি। আর অন্য 1 লাখ টাকার বেতন 2 কেজি আনলে সমস্যা নেই, আমার তো বেতন অল্প। এই জন্য তো আমি মানে ঠিকমতো একটা জিনিস খাইতে পারতাম। গরুর মাংস 780 টাকা কেজি। আমি বাজারে গেছি বলে গরুর মাংস আনবো 1 কেজি, কিন্তু আমি 1 কেজি আনতে পারতাম না, আমার সাহস করে যেত না। কিন্তু আমার পাশের লোকটা কিন্তু সে 1 কেজি 2 কেজি নিয়ে গেল, আমি আনলাম হাফ কেজি আনিয়ে বউ বাচ্চা সন্তান নিয়ে খাইলাম। এই যে অনেক আমাদের গরিব মানুষের যে অনেক দরিদ্রতার জন্য আমাদের কষ্ট হয়ে যায়। বাজারে গেলে 80 টাকা কেজি পেঁয়াজ, 120 টাকা কেজি অমুক তমুক সদাই, বেগুন, এগুলো তো ভাই আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা কষ্ট করতে হবে। যে সরকার এগুলো জিনিস, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের বেতন পাতে হবে। সাধারণ মানুষ আমরা খুব কষ্ট করতে হবে। আমাদের একটু বেতন দিয়ে পারত, আমরা আর একটু বাজারটা খাইতে পারতাম। কিন্তু আমার বেতন 20,000 টাকা, আমার ঘর ভাড়া জন্য 4,000 টাকা, আমার ফ্যামিলি খরচ আছে, আমার বাপ মারা দিতে হইতেছে, আমার কত টাকা থাকে? সাধারণত আমি তো অচল। আপনার ইনফ্লেশন আপনার জীবনে কেমন করে প্রভাব ফেলছে? ফার্স্ট অফ থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ইনফ্লেশন বলতে বোঝাই তো আমাদের মূল্যবৃদ্ধি, তাই না? এখন আসলে গত কয়েক দশকে তো আসলে আমাদের দেশে অনেক পরিমাণ কিন্তু ইনফ্লেশন কিন্তু অনেক বাড়ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে আগে হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা ছিল তাদেরই হচ্ছে হিমশিম খেতে হতো।
এখন দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে, এবং এটা কিন্তু আমাদের লাইফে আসলে কিন্তু অনেক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে আমরা যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আছি তাদের জীবনে তো আরও বেশি আসলে প্রভাব পড়ছে এই জিনিসগুলো। দেখা যাচ্ছে আগে যেভাবে আমরা হয়তো বা চলতাম, দেখা যাচ্ছে একটা ইলিশ মাছ কিনতে আগে আমাদের খুব বেশি হলে কত যেত 800-900 টাকা, ঠিক আছে না? নিম্ন মধ্যবিত্তরা এগুলো কিন্তু হচ্ছে করতে পারতো, মানে সাপোর্ট করতে পারতো মোটামুটি। কিন্তু এখন একটা ইলিশ কিনতে গেলে আমাদের কত ব্যয় করতে হচ্ছে? 1500, 2000, 2500 এরকম কিন্তু ব্যয় হচ্ছে, ঠিক আছে না? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে আর কি। ইলিশ মাছ খাওয়াটা এখন একটা কী বলবো, একটা বড়লোকই স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে এখন জিনিসটা। এগুলো সবাই কিন্তু আসলে করতে পারবে না। তো এটাই আর কি, আমাদের লাইফে দেখা যাচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো আগে খুব সহজে অ্যাভেলেবল করতে পারতাম, এখন কিন্তু ওই জিনিসগুলো আমরা আসলে করতে পারছি না আগের মতো। How has inflation affected your life? So I know that the price of commodities has increased in the recent times, but for me, it hasn't affected me at all, really. Like, I know I come from a privileged class, so sometimes I often just hear my mom saying that the prices of goods have increased, but it's normal. Other than that, it's normal. Maybe we just shop from different places. That's really it. As we can see, inflation does not affect people from every social economic background equally, because inflation affects them in a different way. Rahul believes that it is injustice. For the rich, it's a minor inconvenience, whereas for the poor, it's a threat to their existence. Rahul's theory explains the veil of ignorance, which means an original position from where you can make your own policies. From that position, do you think that a person would ever choose inflation? A person would ever choose inflation where they don't know what they will be in the society, where they don't know how inflation is going to affect them, how inflation is going to change their lives. This leads us straight to the Rahul's difference principle. Rahul's difference principle even allows inequality in the case of marginalized people getting help. Rahul's justice supports the idea that policies must support and prioritize the least advantaged first, which means the society has a moral duty to protect vulnerable people and save them from economic hardships. Based on our ethical analysis, we propose recommendations that are both realistic and morally justified. Firstly, we have to take actions against collusion, price manipulation, and hoarding. These practices creates profit by increasing public suffering. Second, transparent market monitoring is necessary so that the supply and pricing remains fair. Third, clear communication from the authority reduces panic buying, which often worsens the situation of shortage. 4. Targeted support for a low-income household is also essential. Ethics demand the basic protection of dignity. During the time of high inflation, health support system must protect the people who cannot afford their daily essentials. Strong penalties should also exist for the people who does extortion and practices unfair market behavior. Price hike in Bangladesh is not only an economical crisis, it is an ethical concern because it affects people's daily need. Utilitarianism shows that widespread suffering cannot be justified to a benefit of few, and Rawls' theory of justice shows that a fair society must protect its vulnerable. So, the moral message is clear. We must prioritize people over profit. Inflation affects daily survival, so it is a moral issue. Ethics asks who suffers most and what duties we have. The data shows harm to food, health, and education. Utilitarianism says harm to many is unacceptable. Justice demands protection of the most vulnerable. So we must choose ethically, people over profit.